আসসালামু আলাইকুম। দেখো, আজকে আমি তোমাদের সামনে চলে এসেছি তোমাদের একটা ছোট্ট কোর্স ফিজিক্স 307 কম্পিউটেশনাল ফিজিক্স। এটা নিয়ে এটার সিলেবাসে কি কি কভার করে, আসলে এই সিলেবাসটা কতটুকু আমাদেরকে পড়তে বলছে, সেটা নিয়ে একটু আসলে আলাপ করার জন্য আজকে আমরা এসেছি যে আমরা আসলে কি কি পড়বো। তার আগে একটা পেছনের ছোট্ট গল্প বলে নেওয়া ভালো। সেটা হচ্ছে এই কোর্সটার ভিডিও লেকচার তৈরি করার জন্য আমার বান্ধবী ফারহানা নাসরিন শিমি ও আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল। সেটাও বেশ অনেক দিন আগে আসলে। তারপর বিভিন্ন কারণে শারীরিক অসুস্থতা, আহ, কিছু পারিবারিক কারণ, দেশের টালমাটাল অবস্থা সব মিলিয়ে আসলে কাজে বসা হয়ে ওঠেনি। তা আমার মনে হয় এখন আমরা একটু, এখন যদি না বসি আসলে এটা কখনোই শেষ হবে না। যেহেতু আমি কথা দিয়েছিলাম এটা আমাকে আহ, শুরু করতে হবে। যাই হোক, দেখো, কম্পিউটেশনাল ফিজিক্স কোর্সটা তোমরা থার্ড ইয়ারে পড়ো। হ্যাঁ, এবং এই কোর্সের ক্লাস স্ট্রাকচারের মধ্যে থিওরি এবং ল্যাবরেটরি বোথই থাকবে, এবং 50 মিনিটস পার উইকে ক্লাস আছে 3 ক্রেডিটের কোর্সটার জন্য, এবং তোমার ল্যাবরেটরির জন্য 170 মিনিটস পার উইক আসলে ডেডিকেটেড থাকা দরকার। তার মানে তুমি খেয়াল করে দেখবে ইচ 50 মিনিটস এর ক্লাসের জন্য তোমাকে 170 মিনিটস হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এর আসলে নেওয়া উচিত, যাতে তুমি কমপ্লিটলি এই কোর্সের আসলে যেটা উদ্দেশ্য সেটা সফল করতে পারো। ওকে, এবং আমি যেটা বলতে চাই যে এই স্ট্রাকচারটা is designed to provide a comprehensive understanding of computational physics through practical and theoretical learning. And in this course, the mix of C++, MATLAB, and Mathematica, along with parallel computing, provides a robust foundation for solving complex physical problems computationally. The review of C++, we will cover 3 lectures, and it will cover syntax of C++, program editing and typing, debugging and testing, conditions, loops, arrays and pointers, and primitive file input-output operations. After learning these basics, actually we will apply this knowledge to calculate some problems. We'll take almost 26 lectures, and the major part is actually intended for solving the numerical methods or mathematical analysis in physics. Solving ordinary differential equation ODE with initial value, and 4 lectures, and first order ODE, and it will cover Euler method, harmonic oscillation, second order ODE, central difference method, for example Varlet method, and the figure in the left showing the ordinary differential equation, some samples. And you know that in differential equations there are some unknown variables along with their derivatives. We would be able to solve these equations using computer programming. Okay, then root finding and optimization. For example, by bisection and Newton-Raphson method, direct optimization, stimulated annealing, and stochastic optimization. Numerical differentiation, finite difference method, 2, 3, and 5-point formulas. And generalized finite difference method. This is the equation for generalized finite difference method. We will perform numerical integration like Newton-Cotes method, trapezoidal rule, Simpson rule, and Romberg integration, Monte Carlo integration. And after learning all these, you can solve all the equation or all other equation in the same manner. The integral transformation, and the 4 lecture is will be dedicated for it, and discrete Fourier transform, fast Fourier transform, Laplace transform, and power spectrum. Here is the example of Laplace transform: generation of random numbers, linear congruential generator, non-uniform random numbers, and Monte Carlo.
solving linear systems, Gaussian and Gauss-Jordan elimination, LUT, composition, eigenvalue, and eigenvectors. Solving linear systems like band structure analysis, free electron theory, chronic Penny model, solving Schrodinger equation for various potentials, molecular dynamics simulations, study of double pendulum, cometary orbit, and RLC circuit, Fourier filtering and smoothing technique. And then after completing all these in C and C++, we will step into MATLAB programming language, and it will cover entering vector and matrices, built-in variables and function, arithmetic operation on matrix, and curve fitting. Mathematical programming language will also cover the same topic: conditional loops, script functions, advanced matrix computation, eigenvalue, and numerical linear algebra, advanced graphics. Then we will learn the basic of parallel computing, overview of parallel computing, computer memory architecture, CPU and GPU comparing, modern GPU architecture, designing and debugging parallel programs, hybrid distributed shared memory, and assessmentটা কিভাবে হবে? এখানে theory exam থাকবে, there will be laboratory work also, and we can split it into two parts: project work and hands-on training. Here are some recommended books or reference book, mostly on computational physics. First course in computational physics, introduction to computational physics, and introduction to computational physics, and introduction to MATLAB. It is also included the computational physics and MATLAB, a practical introduction to programming and for problem solving, and programming massively parallel processor. Thanks for your privilege of time.